colony characters, how will be the colony characters? On MacConkey agar, the colonies will be confluent, smooth, moist, shiny, translucent. তাহলে সুদীপ্ত এটা হচ্ছে non-fermenter, non-lactose fermenter. Translucent, pale in color, indicating that the organism is lactose non-fermenter and producing a characteristic fishy smell. প্লেটটা খুলি তুই একটা fishy smell পাবি সুদীপ্ত। Few discrete colonies are present. Characters গুলো কিরকম হবে? Small, circular, low convex and other characters like above description. ঠিক আছে? তাহলে বাংলা এটাতে MacConkey আগারে যদি pink color colonies দেখো, then it is going to be either E. coli or Klebsiella. E. coli will be pink, just shiny in nature, and Klebsiella will be mucoid like molten wax in color, in consistency. And if you get non-lactose fermenting colonies, you know that you have two things in option, that is Proteus or Pseudomonas. এই দুটোকে তফাৎ করা সবথেকে মেইন ইম্পর্টেন্ট টেস্ট হচ্ছে অক্সিডেজ টেস্ট। Pseudomonas will be oxidase test positive. Okay, প্রথমে MacConkey আগারে Proteus পেলি, translucent pale non-lactose fermenter, গ্রাম স্টেনিং করে কি পাবি? Gram stain smear shows gram negative bacilli arranged haphazardly. Motility test করবি, এইটা কিন্তু motility test এ motile হবে। Motility test was done last week. Those who missed it, I will be doing it again for them. Okay, motility test আরেকবার আমি বলে দিচ্ছি, অনেক ছিলি না। We will be doing a hanging drop preparation test. We will take a drop of normal saline on a glass slide, take a loop full of bacterial colony and mix it with it, and then place a cover slip with plasticine around it. Okay, now we will turn it so that in transverse section this appears like this is the glass slide, this is the drop, and this is the plastic cover slip with the plasticine. So this is the drop is hanging, and from this the name comes hanging drop preparation. At first we will this is a drop, so every drop will have a air water interface. This is water and this is the clear portion is air. We will focus this line, okay, and we will focus in high power objective and then see for motility. Bacteria এদিক থেকে এই দিক থেকে motile move করার চেষ্টা করবে, ঠিক আছে, and we will look for motility. If the bacteria are immotile, in E. coli or Klebsiella, if we get a pink colored colony, then in E. coli it will be motile, in Klebsiella it will be non-motile, and in Proteus we are seeing that it will be non-motile organism, ঠিক আছে। তারপর হচ্ছে বায়োকেমিক্যাল টেস্ট গুলো কি কি করব। বায়োকেমিক্যাল র্যাকে দেখো, glucose fermentation will be positive with the production of acid and gas, lactose fermentation test negative, mannitol fermentation test negative, urease production test will be positive. So in urease test the supplied test tube will be pink in color. Indole production test positive. Okay, acha, Proteus has two varieties, subspecies, Proteus vulgaris and Proteus mirabilis. If the indole test is positive, it is Proteus vulgaris. If the indole test is negative, it is Proteus mirabilis. Okay, further test for identification, catalase test will be positive, oxidase test will be negative. This is the main differentiating feature from another non-fermenter, that is Pseudomonas aeruginosa, and citrate utilization test is variable. Methyl red test positive, vulgaris phosphate test negative, and H2S production will be positive. Another very important test is H2S বা hydrogen sulfide test production. Last bench blue green blue and white শুনছিস? হাইড্রোজেন সালফাইড প্রোডাকশন টেস্ট আমরা কিসে দেখব? ইন হুইচ মিডিয়াম? কোন টেস্টে দেখতে পাবো আমরা হাইড্রোজেন সালফাইড প্রোডাকশন হচ্ছে? বল। হ্যাঙ্গিং ড্রপে মোটিলিটি দেখতে পাই, হাইড্রোজেন সালফাইড কোথায় দেখতে পাই?
TSI বা ট্রিপল সুগার আয়রন টেস্ট। ট্রিপল সুগার গুলো কি কি? পরে এসে বলবি একদম ঠিক করে। আর কি কি রেশিওতে থাকে? 1:10. ঠিক আছে, এই তিনটে সুগারই এখানে ফার্মেন্ট করে তারপরে এটাকে আমরা রিড করি। সেদিন আমরা পড়ছিলাম K বাই A বা A বাই A, স্ল্যান্ট বাই বাট। এইটা হচ্ছে স্ল্যান্ট, এইটা হচ্ছে বাট। স্ল্যান্ট বাই বাট এই রিয়াকশনে পড়ি, ঠিক আছে, উইথ দ্য প্রোডাকশন অফ অ্যাসিড অ্যান্ড গ্যাস। এইখানে যখন আর H2S প্রোডাকশন হবে তখন এটা তলাটা ব্ল্যাকিশ ইন কালার হয়ে যাবে due to the production of hydrogen sulfide pigments. Okay, it will turn into blackish in color, so we can say that H2S production is positive. আর একটা কি? phenylalanine deaminase test positive. Okay, from these above parameters the supplied organism is diagnosed as Proteus vulgaris. Okay, and Proteus mirabilis same, শুধু এখানে indole test আমরা যেটা বললাম, indole test will be negative. Okay, এই যে indole production will be negative, and phenylalanine test is another test, phenylalanine deaminase test. এই গ্রুপে শুধু Proteus গ্রুপটাতেই শুধু পজিটিভ হয়. This is another test to find out whether the organism is Proteus. Okay, তারপর আমরা এটার একটু ফিচার্স গুলো দেখি কি কি। Proteus generally কি কি করে? UTI, they are associated with triple phosphate stones due to the breakdown of ammonia. পড়েছিস Proteus তো থিওরিতে পড়া হয়েছে? Proteus group. The Proteus group has three genus: Proteus, Morganella and Providentia. Which is the unique type characters of this Proteus group? PPA বা phenylalanine test positive. We will be doing this in the laboratory. This is a part of common cells in the human intestine and can cause nosocomial outbreaks of UTI and wound infections, etc. And another important feature of this Proteus is swarming, which will be observed in blood agar. এরকম চারদিক থেকে এরকম ছড়িয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে, দেখবি এরকম কনসেন্ট্রিক সার্কেলে এরকম সোয়ার্ম করে করে এরকম করে করে কলোনিটা বাড়ছে। This is another important feature of Proteus. Proteus shows pleomorphism, named after the Greek god Proteus, who was unable to assume any shape. Naming of H and O antigens. The ability of H antigen ta ki? Ability of the flagellated strains of Proteus to grow on agar as a thin film resembling the film of breath on glass. জার্মান শব্দ একটা হজ বা ফিল্ম অফ ব্রেথ থেকে শব্দটা এসেছে। ও অ্যান্টিজেন, the thin film is not observed when strains carrying only the somatic antigen grows on media. On house মানে হচ্ছে without the film of breath. Proteus mirabilis and Proteus vulgaris হচ্ছে দুটো commonly encountered species. They are saprophytes widely distributed in nature, decomposing animal matter, sewage আর soil এ থাকে, and common cells on the moist areas of the skin, intestine of humans and animals. Infection সাধারণত কি কি করে শুভজিৎ? These are opportunistic pathogens, wound, urinary, wound and soft tissue infections as septicemia, and nosocomial outbreaks. Nosocomial মানে হচ্ছে hospital outbreaks করে। আর stood white stones in bladder, because the Proteus will produce urease, which breaks down the urea to form ammonia that damages the renal epithelium and makes the urine alkaline. Deposition of phosphate renal calculi, phosphate stones which cause the renal calculi. Okay, এটাকে বলা হয় stood white stones. Proteus will also forms the basis of Weil-Felix reaction. সেটা কি? The somatic antigen of non-motile Proteus strains OX2 and OX19 from Proteus vulgaris and OXK from
Proteus mirabilis cross reacts with the antigen of Rickettsia species. Weil-Felix reaction-টার বেসিসে কি? হেটেরোফাইল অ্যান্টিজেন পড়েছিলাম আমরা, মনে পড়ছে ইমিউনিটিতে? হেটেরোফাইল অ্যান্টিজেন একটা স্পিসিসের অ্যান্টিজেনের সাথে অন্য একটা অ্যান্টিজেনিক ডিটারমিনেন্ট গুলো শেয়ার করে বলে দুটোরই অ্যান্টিবডির এগেইনস্টে সেটা রিঅ্যাক্ট করে, ঠিক আছে? সো Proteus antigens will be helpful in detecting the heterophile antibodies in the serum of patients suffering from rickettsial infections. So these antigens of Proteus, the somatic antigens of Proteus strains OX2 and OX19 of Proteus vulgaris and OXK from Proteus mirabilis কার সাথে ক্রস রিঅ্যাক্ট হচ্ছে? হেটেরোফাইল অ্যান্টিজেন হিসেবে রিকেটশিয়া, যারা স্ক্রাব টাইফাস করে তাদের সাথে ক্রস রিঅ্যাক্ট করছে। সো Proteus antigens can be used to detect these antibodies of Rickettsia antibodies in patients suffering from rickettsial infections. ল্যাবরেটরিতে ডায়াগনোসিস কিভাবে করব? The Proteus species হচ্ছে গ্রাম নেগেটিভ কক্কোব্যাসিলাই। কক্কোব্যাসিলাই মানে গ্রাম নেগেটিভ পাবি এরকম লম্বা লম্বা, ঠিক আছে? না, ভিব্রিও হচ্ছে কমার শেপের বাবু, ঠিক আছে? ভিব্রিও হচ্ছে কমার শেপের। occasionally appear bacillary and in filamentous forms, কখনো লম্বা কখনো মোটা, প্লিওমরফিজম যেটা আমরা পড়েছিলাম, কখনো লম্বা কখনো ব্যাসিলাই, কখনো কখনো গোলাকার কক্কাসের মতো, কখনো ব্যাসিলাই মানে দুটোর মাঝামাঝি, সেই জন্য আমরা ওটাকে বলছি কক্কোব্যাসিলাই। আর প্লেন ব্যাসিলাই হচ্ছিল ইকোলাই, একদম লম্বা লম্বা পুরোপুরি যদি বাঁশকাঠি চালের মতো দেখিস সেটা হচ্ছে ইকোলাই। ওডার প্লেটটা খুলে দেখবি, putrid, fishy or seminal odor in cultures. Swarming, ability to spread on the surface of solid media, ঠিক আছে? সোয়ার্মিং প্যাটার্নস গুলো কন্টিনিউয়াস অ্যান্ড ডিসকন্টিনিউয়াস সোয়ার্মিং, এইরকম প্রোটিয়াস ব্লাড আগারে সোয়ার্মিং এরকম করে ছড়িয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে, এরকম ভাবে দেখতে পাবো। কেমন? ক্যাটালেস পজিটিভ অ্যান্ড অক্সিডেজ নেগেটিভ। আইকার টেস্ট সবসময়তে যে কোনো যে সমস্ত ব্যাকটেরিওলজিক্যাল টেস্টগুলো আমরা আইকার টেস্ট মনে রাখবি, একটা চার্ট করে পড়িস, বাড়িতে একটা ঘরে একটা চার্ট বানাবি হোস্টেলের রুমে, এইদিকে লেখা থাকবে আইকার্ট, এইদিকে ধর ইকোলাই, ক্লেপশিয়েলা, প্রোটিয়াস, সিউডোমোনাস, এইরকম করে চার্ট বানিয়ে মুখস্থ করবি, ঠিক আছে? ইন্ডোল টেস্ট পজিটিভ ফর প্রোটিয়াস ভালগারিস and negative for Proteus mirabilis. Citrate will be variably positive. Urease test positive. লাস্ট বেঞ্চ তোর নাম কি জানো ছিল? হ্যাঁ সৌম্যদীপ। সৌম্যদীপ, ইউরেজ টেস্ট পজিটিভ কেন? ইউরেজ টেস্ট আমরা ইউরেজ মিডিয়ামে দেখেছিলাম, এটা ইউরেজ পজিটিভ, পিঙ্ক কালার দিয়েছিল, তাহলে ইউরেজ পজিটিভ হয়ে ওরা স্টুডভাইস স্টোনস প্রডিউস করছে, অ্যামোনিয়াটাকে ভেঙে দিয়ে, ইউরেজ মানে হচ্ছে অ্যামোনিয়াটাকে ভাঙছে, স্টুডভাইস স্টোনস রেনাল ক্যালকুলি ফর্ম করছে, ইউরেজ পজিটিভ। টিএসআই তে অ্যালকালাইন উইথ মানে অ্যাসিড and gas variably present আর হাইড্রোজেন সালফাইড। টিএসআই আগারে ট্রিপল সুগার আয়রন আগারে তলাতে ব্ল্যাকিশ হয়ে যাবে, তার মানে হচ্ছে হাইড্রোজেন সালফাইড প্রোডাকশন হয়েছে, ঠিক আছে? টিএসআই। তাহলে জিজ্ঞেস যখন যদি বলে যে হাউ উইল ইউ শো হাইড্রোজেন সালফাইড প্রোডাকশন? বাই স্যার বাই টিএসআই টেস্ট, ট্রিপল সুগার আয়রন আগার টেস্ট। What is the Morganella? Now we'll be going to the laboratory to see the various biochemical tests of Proteus.